Good evening, dear back pupils. Inshallah, you are fine and you are with good energy. Today's video is specially for you. So I try to explain to you some lessons that you can find them in the day of English back exam. Today I want to start with the lesson of although, in spite of, and despite. As I said before, the lesson of today is although, in spite of, and despite. هاد 3 كلمات in spite, although, in spite of, despite باللغة الفرنسية نقول لهم malgré، باللغة العربية رغم. إذن رغم. نعطيكم القاعدة تاع كل وحدة. نبداو. We start by the rule of although. So, after although, we use a subject plus verb. I repeat, the rule of although is after although we use a subject plus verb. What does mean subject? Subject means I, you, he, she, it, we, you, and they. I give you an example. For example, although it rained, a lot, we enjoyed our holiday. Although it rained a lot, we enjoyed our holiday. هنا باللغة العربية كي نسيو نترجموها، بالرغم من أنها أمطرت لكن استمتعنا بالعطلة. قلنا although means malgré. Although means رغم أنها أمطرت rained ED, it means we are in the past. رغم أنها أمطرت we enjoyed our holiday. استمتعنا بعطلتنا. رغم أنها أمطرت استمتعنا بعطلتنا. نشوفوا لا طبقنا القاعدة. قلنا after although we use a subject plus verb. بعد although نستعمل subject ثم الفعل، يعني الضمير ثم الفعل. although هايليك it هي subject، rained راهو في الباسي rained هو verb. although it rained a lot we enjoyed our holiday. I try to give you another example, but the same idea of this. For example, we went out although it was raining. We went out although it was raining. علاش عطيتكم هاد two examples؟ باش نفهموا بلي although ماشي لازم نبداو بها الجملة، نقدر تكون في وسط الجملة. هنا بدينا بها مي هنا راهي في وسط الجملة. We went out although it was raining. وش معناها we went out although it was raining؟ خرجنا رغم أنها كانت تمطر.
we went out خرجنا لبرا although رغم it was raining أنها كانت تمطر. هنا واش نقدروا نقولوا بلي although كيما تكون في بداية الجملة تقدر تكون في وسط الجملة مي بصح المعنى تاعها ما يتبدلش. we went out although it was raining. although قلنا يجي موراها subject ومن بعد verb. هنا على درنا was raining كي تكون حاجة راهي تصرى ومازالها تصرى صرات هذه كانت كي خرجنا كانت تطيح الشتا نقولوا it was raining. هنا هاي لك subject وها هو الفعل خرجنا رغم أنها كانت تمطر. This is the first part of the lesson and this is the second part of the lesson. We have in spite of and despite. كيف عندهم نفس المعنى كما although اللي هي رغم بصح القاعدة تختلف. قلنا although موراه يجي ضمير ومن بعد فعل subject after verb. مي هنا in spite of and despite ما عندهمش نفس القاعدة كيما although. القاعدة تاع in spite of and despite واش تقول after in spite of or despite we use a noun or pronoun like for example this, that, etc. or we add ing. I repeat, in spite of and despite قلنا عندهم نفس المعنى كيما although اللي هي رغم. after in spite of or despite we use noun or pronoun for example this, that, etc. or ing. وش معناها هذه؟ بعد in spite of and despite نستعمل هنا ماشي subject وفعل نستعمل noun اسم أو ضمائر مثل this, that, etc. we have a lot. كيما نقدروا نستعملوا just eng. I will give you an example to be clear this lesson. example راح نسي نعطيكم نفس المثال هنا باش تفهموا باللي مع although نديرو subject verb ومع in spite of نديرو noun ونديرو pronoun. I will give you an example, excuse me. In spite of the rain, we enjoyed our holiday. Example, in spite of the rain, we enjoyed our holiday. وشنو هنا لا ديفيرونس بين in spite of وبين although. although قلنا subject موراها verb. in spite of عندها نفس المعنى كما although اللي هي رغم لكن more in spite of نديرو noun اسم. in spite of the rain رغم المطر استمتعنا بعطلتنا. I repeat. قلنا although يجي معها subject after verb. in spite of يجي معها noun. in spite of the rain we enjoyed our holiday. رغم المطر
ما قلناش رغم أنها تسقط، لا، نقولوا رغم المطر، اسم هو المطر، استمتعنا بعطلتنا. I will give you the third example by using ing. Example: I didn't get the job. I didn't get the job in spite of having all the necessary qualifications. I repeat, I didn't get the job in spite of having all the necessary qualifications. وش معناها هذه بالعربية؟ لم أحصل على العمل رغم أنني أملك كل المؤهلات الضرورية. لم أتحصل على العمل أو المنصب رغم امتلاكي أو رغم أنني أملك كل المؤهلات الضرورية. نعاود. I repeat, I didn't get the job in spite of having to have. نحينا to خلينا have وزدنا لها ing. In spite of having all the necessary qualifications. هنا رانا نلاحظوا باللي in spite of, despite, although عندهم نفس المعنى، لكن كل وحدة والطريقة تاع القاعدة تاعها. قلنا I didn't get the job in spite of having all the necessary qualifications. لم أتحصل على المنصب رغم امتلاكي كل المؤهلات الضرورية. I have a remark. عندي ملاحظة صغيرة أنه الفرق تاني نكتبه in spite of و despite. نقولوا in spite of و despite، ما نقولوش despite of. الفرق في of، just of. in spite of and despite، ما نقدروش نقولوا despite of. We arrived to the end of the lesson. Inshallah you have understood well. I say to you, just follow me and follow my method. I think it is very easy, and good luck for all of you, inshallah.